Λοιπόν, κοπάμα για το 88% στο Metacritic. Θα σου πω, το Final Fantasy υπάρχουν κάποιοι reviewers οι οποίοι έχουν τόσο πολύ παίξει τα παλιά FF, τα οποία ήταν το παλιό στυλ. Έχω κολλήσει τώρα, πώς λέγεται. Είδε το κάποιος. Turn-based, ευχαριστώ. Έχουν κολλήσει ότι το FF ισούται με turn-based. Οπότε από το 15 και μετά που τα Final Fantasy έχουν πάρει αυτή την τροπή, τους κακοφαίνεται πάρα πολύ. Συγκεκριμένα, ας πούμε, είδα το review του Skill Up, το οποίο τι λέει, ότι ουσιαστικά για μένα αυτό δεν είναι Final Fantasy επειδή δεν είναι turn-based. Και επειδή κάποια core πράγματα που είχε στο turn-based δεν τα έχει το 16. Εντάξει. Δεν σ' αρέσει εσένα, ρε φίλε. Επηρεάζει την κριτική του παιχνιδιού έτσι. Ο άλλος πήγε και μου έβαλε 60% γιατί δεν έχει έγχρωμους χαρακτήρες στο παιχνίδι και θεωρείται ότι είναι ρατσιστικό. Βγάζεις άκρη? Πώς θα βγάλεις άκρη με αυτούς? Όπως είπα και πριν, το 10-based. Άμα έβγαινε ένα παιχνίδι 10-based στη σημερινή εποχή, θα πήγαινε άπατο. Τα γνώμη μου. Δεν θα το έπαιζε, όχι κανείς, γιατί το κανείς είναι υπερβολή. Αλλά δεν το έπαιζε και τον κανείς. 10-based παιχνίδια τώρα δεν θα έπαιζε πολλοί κόσμος. Δεν μπορείς να βάζεις ένα παιχνίδι 60% γιατί δεν έχει έγχρωμους παίκτες. Και στο κάτω-κάτω δεν υποχρεούται κανένας developer να ικανοποιήσει τα στάνταρ σου. Έτσι θέλει να παρουσιάσει τον κόσμο και έτσι το παρουσιάζει. Δεν σημαίνει ότι και αυτό το πράγμα είναι ρατσιστής. Σέφυρο, το Star Rail είναι free to play game. Άμα σου δώσω εγώ ένα Final Fantasy 10 base το 80 € θα το πάρει, πώς θα το πάρουν? Η αντίδραση των περισσότερων παικτών, άμα δείξεις ένα cinematic ενός παιχνιδιού και μετά δείξεις ότι αυτό το παιχνίδι είναι 10 based, θα ξενερώσει. Δες με το της Marvel, το Midnight Suns. Άπατο πήγε. Εγώ προσωπικά θα το παίξω σε κάποια στιγμή, αλλά πήγε άπατο.
Turn-based είναι ωραίο, είναι καλοφτιαγμένο. Δεν θα σου λέω ότι είναι κακό στα παιχνίδι, σου λέω πώς θα το πάρουν. Εσύ θα το έδινες μια ευκαιρία, γιατί είσαι κυρίως και της παλιάς σχολής, που έχεις παίξει 10-based παιχνίδια ήδη. Πάνε εδώ σε ένα 10-based παιχνίδι τώρα, σε ένα modern 20χρονο, να δεις πώς θα παίξεις. Και δώσ' του αυτό εδώ το Final Fantasy. Να δούμε τι θα προτιμήσει. Green Arrow, ευχαριστώ πολύ για το follow, καλώς ήρθες, καλώς το να. Ευχαριστώ πολύ για το follow. Είναι και ότι διαφορετικές απόψεις στο και διασκόρσεις είναι μια πολύ απ' έξω γενική ιδέα. Αν θέλουμε ένα άμεσο με το εγγύς του Down Westing, πες επιτυχημένο. Όποιος θέλει το Final Fantasy DK11. Πλέον το κοινό που θέλει παίρνει pure 10-based δυναμικό. Ακριβώς, εγώ εκεί συμφωνώ. Και το Final Fantasy είναι συχνά το διαφημιστικό RPG του PlayStation. Ο κόσμος θέλει αυτό εδώ το στυλ. Το Pokemon ακόμα 10-based είναι. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Έχεις παίξει τα τελευταία Pokemon να δεις πως είναι. Με κέρδισες το... Πού είσαι, Γκέιναρο, καλησπέρα. Πώς είμαστε. Oh, there's plenty who pity a bearer's plight. But so long as we're content to sit around, δεν στέκει τόσο αυτό που λες. Ποιο? Broken backs were carried. We ain't gonna change nothing. And so you lend Sid your strength. What little of it I have. Used profits from this place to buy the poor buggers. Ο Μάγιν Μπερένταση. So when the abbot told us the bearers were yours. Aye, they're my property, at least by law. Any still fit to work fetch a price. Είναι γεγονός, κοπάπα, με το 10-based δεν θα είχε τέτοια επιτυχία το FF, να ξέρεις. Θα κακοφάνει, στο λέω εγώ. Έχουν γίνει όχι οι μελέτες, δεν από μελέτες. Έχουν γίνει, ας πούμε, διάφορες ερωτήσεις, ας πούμε, στο κοινό. Το πώς θα προτιμούσε το FF. Το 10-based πήρε ένα ποσοστό 20%. Και θες να βάλουμε πόσο από αυτό το 20% είναι players οι οποίοι έχουν παίξει ήδη FF πιο παλιά με 10-based. And know that you will always be welcome here. You were right, Sid. It really is them. Lord Rosfield and Lady Warwick have come back to us. Α, τους ξέρει. And long may they stay. Και τα Pokemon είναι 10-based. Έχει αλλάξει τα Pokemon είναι πιο open world πλέον. Το να γυρίσεις free και να πιάσεις ένα Pokemon, ας πούμε, στο open world είναι πολύ διαφορετικό από τα Pokemon που παίζαμε στο Game Boy Color. Sid. Ah, Clive. You're not where I left you. Hurt your hand. I did, aye. With 1,000 little lightning bolts. Can't fling them around the way I used to. Think of it as my decoration for long service and exemplary misconduct. But you didn't come here to compare war wounds. We didn't. Thank you, Sid, for everything. If you want to leave, that's your lookout. I'm sure you'll have a long and happy life together if you stay out of my way. Sid! Oh. Το ακούσαμε και για το Assassin's Creed, τι εννοείς? Back in the day. She was a slave to her fate, just like you.
Για την Πενεδίκτα. I wanted to save her. For a while, I even thought I could. But just because you think something doesn't make it true. Sid. I'm no savior. Just a conceited old fool. I talk about people forging their own futures. But instead of handing them the hammer, I beat them with my own. And if no bugger wants to listen to what you've got to say, you might as well keep your gob shut. But Clive, I will say this. You're not a monster. You're the same man you've always been. Accept that, and you may yet escape your fate. Αυτό το fist το έκανε και ο Clive στο μικρό του Joshua. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Look, lad, you've had a hard life. And I don't see it getting much easier. You might not be able to save anyone else, but at the very least, you can save yourself. I'll try. The same man, be that. Jill. You are the same man. Be that, stay that Jon Snow. Ευχαριστώ και αν για τα πιτάκια. Yes, I will. Is that the last of it? Aye. We'd best head back then. Wouldn't want to keep Nan waiting. Αυτό που γίνεται είναι ότι πλέον η γραμμή ανάμεσα σε RPG και action RPG χάνεται. Εξάλλου, παλιά δεν ήταν action μόνο επειδή δεν γινόταν αλλιώς. Ξέρεις τι, για παράδειγμα τώρα, σε αυτό το review που ανέφερα του Skill Up, τι λέει. Από τη μία διαμαρτύρεται καταρχήν ο τύπος το λέει εξ αρχής ότι το παιχνίδι είναι ωραίο, παίξ' το, αλλά αυτό που θα ακούσει είναι δικιά μου άποψη. Οπότε σεβαστώ full. Από τη μία όμως λέει ότι δεν είναι τα παλιά FF και από την άλλη μέσα στον τίτλο λέει ότι δεν είναι αρκετά RPG το game. Ρε φίλε, διάλεξε, ξέρω εγώ. You like that, don't you? Pledge to Eastpool's men. Έχει τέτοιο εδώ, ναι. Ναι, ας πούμε το RPG στοιχείο εδώ μέσα δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν για παράδειγμα πιο πολύ στο remake. Μόνο του κάνει τα upgrade σε stats. Εσύ βάζεις 2-3 πράγματα, ας πούμε, όσον αφορά κάποια rings και λοιπόν μπορείς να κάνεις το game πιο εύκολο για σένα. Είναι πολύ πιο απλό game, πολύ πιο γραμμικό. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Well, go on then. If he gets a... All right, Ronald. We were just leaving. Look. Ha! Said not bloody likely. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send... Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. All's friends. Prioritize quest. I'd better find this Norris before Ronald takes me. Και έχει ακόμα ένα από πίσω. Into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being Αναθυμά θα τη βρούμε πάλι. wonder? Μπορεί. Κάπου από εδώ, We could make a fortune selling our swords. Από εδώ. Να το προβοκάμε. Ένα καλό σύστημα μάχης είναι το Xenoblade. Δεν είναι turn-based, αλλά με skills που έχουν cooldown. Μοιάζει παραπάνω με turn-based. Δηλαδή το MMO σύστημα. Δεν έχω δοκιμάσει το Chronicles, γιατί δεν έχω και το Switch. Ναι, Νίκο, ισχύει. Αυτό το διάβασα κι εγώ. Now I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market.
It's just a short climb down. I'll make it worth your while. Ήλια. I can't promise it. Well, just promise you'll look. There may be one thing I failed to mention about the crystal. Claimed it. All right, The dangers of the but only techniques. might have, you understand. There were a lot. Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry. There weren't too many of them. A veritable... Ακόμα πιστεύω ότι ο κόσμος σχέδεται να γκρινιάζει καλά, εννοείται. Άμα είναι ένα πράγμα που αυτό που λέω εδώ πέρα είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη μόδα να γκρινιάζεις. Θα βρεις το δίκιο σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο κόσμος γουστάρει να γκρινιάζει. You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. Ναι, ρε κοπάπα, εγώ το ακούω αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι σε κάποια φάση το gameplay εξελίσσεται. Δεν μπορεί το FF από το 90 μέχρι το 2023 να είναι το ίδιο. That's one of our branded. Do we take him in? Δηλαδή κάπως το gameplay πρέπει να εξελίσσεται. Να κρίνουμε το FF και όχι το Zelda. Το Zelda δεν είμαι εγώ να σου πω ιδιαίτερα γιατί δεν έχω παίξει. Ξύπνησε άλλος. Ω, καλώς τον πόκερ. Thank you very much για το raid. Καλώς ήρθατε. Πώς πήγαν τα γκέιμάκια? Καλώς τους, να είστε καλά. Thank you για το raidάκι και πάλι. Το ten-based κακό φαίνεται στους νέους, αλλά όταν ποντάρουν σε αυτό που λέμε εδώ και διαβίζουν αυτό στο τέλος και κάνει τις πωλήσεις του, κάνει τελείως. Ό,τι άλλο για να πούμε δεν έχει σημασία. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσε το lore του FF, αλλά με ξενερώ το ten-based. Ορίστε, για παράδειγμα. Και εμένα, ας πούμε, το ten-based με κρατούσε μακριά. Και γι' αυτό κόλλησα με το remake, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το όλο σύστημα μάχης που είχε. Εγώ το remake το θεώρησα εξαιρετικό, γιατί πήραν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ten-based και καταφέραν αυτό το ten-based και το βάλαν ομαλά και το εξελίξανε, που κάνεις το slow time και με τα άλλα party members ταυτόχρονα τους χειρίζεσαι με τα abilities, με το RPG στοιχείο που έχει, με το ότι μπορείς να κάνεις κινήσεις και με τους δύο παίκτες του party. Το θεώρησα πανέξυπνο και ευθυστικότατο. Καλά πήγαν, αλλά μετά έγινα playable. Warzone, το γύρισε σε Warzone από Valorant. Δεν άντεξες άλλο. Εμείς είμαστε πολύ καλά, εδώ ζητάμε για τα τωρινά χρόνια του gaming και παίζουμε το Final Fantasy το 16. Εσείς πώς είστε? Έχετε από κοντοβουλέσκι. Ισχύει Γιάννη. Και είναι σηκώτες μας ρήμαξαν. Set an imperial dog on his best friend, and when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust το πουλάει στο φούρνο. Δυνατός. Πατατούλα και τέτοια. I can't say I'm surprised though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so and sorry. You're no imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh. I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks.
I dropped it when those creatures attacked me. But... Και η Άντρη, ευχαριστώ πολύ για το follow. Καλώς ήρθες. Ron gave it to me. Ναι, το κόμμα του remake το βρήκα εξαιρετικό. Από την άλλη του turn-based έχει τη δική του χάρη. Ναι, δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς, για παράδειγμα, το της Marvel, το... πώς λεγότανε. Το Marvel, το turn-based. Πώς λεγότανε. Midnight Suns. Το Midnight Suns, εγώ θέλω να το παίξω. Παρόλο που είναι turn-based. Ναι. Γιατί γουστάρω το όλο σκύλ με τους super heroes και ας είναι turn-based. Αν μ' αρέσει, θέλω να το δοκιμάσω. Slaybook Crabs. Το εξαιρετικό να είναι καλά το remake, είναι το πρώτο FF που με έβαλε στον κόσμο γενικά των Final Fantasy. Και άρχισα να παίζω και από εκεί και το MMO και να ξέρει ο Κάλλη πώς έχει πάει το σκηνικό. This must be it. No point spending any more time down here than I have to. Για πες κοπάπα, πότε με το καλό θα επιστρέψει στα στριμάκια. Μπας και στριμάρεις και λίγο Zelda να δούμε. Σένα δεν σε έκανα ακόμα. Ή με αυτόν έκανε, Yours, I presume. Πήρα μόλις 5 μπουρμπούι και σχεδόν με που να τα φάω. Σε πιτόγυρα εννοείται. Μόνο σε πιτόγυρα θα τρώω με τα 5 ευρώ. Παραδείσω σε 10 εδώ μου και θα έχω τελειώσει με τα δική ομάδα τότε, οπότε από μέση Ιουλίου. Κομπλέ. Any longer out in the sun and my catch would have made for poor... Be more careful next. Oh, I will, No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal. There was a time, honest taxpayer. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take... Ναι, είναι η στρατηγική ομάδα. Okay. Πρέπει να τα κάνεις και τα quest γιατί δίνουν και items για crafting. I'll be fucked if I'm... There you are, Clive. Well branded. Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. Shall we consider that the end of the matter, then? No. I mean, I've no use for bearer bones. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and letting a bearer go about without a brand. It's not right. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing... Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty.
Το ποιος του είναι ότι ακόμη και αυτοί που λένε turn-based δεν είναι βέβαιο. Σαν ξέρουν τι λένε. Εγώ πραγματικά turn-based είχαν μόνο τα 3. Φανταστείτε, θέλω ένα κρυστάλλο που βγάζει σοκολάτα. Λακ. Πώς φαίνεται το game μέχρι στιγμής. Καλησπέρας Λακ. Καλησπέρας. Μέχρι στιγμής μου αρέσει πάρα πολύ. Και όλα τα cinematics και τα icon battles μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακά full. Είναι πολύ ωραίο το game. Πάμε πίσω. Έλα εδώ. Έχει ένα side quest εδώ πέρα. Okay. Από το 4 μέχρι 9 είχαν το ATB σύστημα και το 10 όταν παντρεύει και να γίνει ακόμη πιο το ATB. Δηλαδή ως και υποκριτική αντίθεση το έλεγα. Το δεν είναι turn-based. Δεν ξέρω, δεν είμαι ο καλύτερος να το απαντήσω αυτό γιατί όπως είπα ξεκίνησα με το remake εγώ. Οπότε να εδώ ο Καλινότης που έπαιξε τα παλιά. Λάρε Solid. Thank you για το gift στον Νίκο, να είσαι καλά. Δεν ξέρω παρατηρήσω ότι αυτές λέγονται αράχνη. Όλη αυτή. Κατέβα κάτω. Τι είναι τώρα εκεί. Τι έχουμε δει, γιατί δεν θέλω να κάνω τίποτα πολύ. Είμαστε... Το έχεις παίξει ένα φανταστό δηλαδή. Είμαστε τέτοιο, πώς να το πω. Παλέψαμε την Καρούτα. Είδαμε ότι είμαστε εμείς ο Ιφρίτ. Βρήκαμε την Τζιλ και γυρίσαμε πίσω στην πατρίδα μας τώρα. Μάθαμε τι κάνουμε τους Branded και τώρα προχωράμε για να βρούμε, ουσιαστικά να εξερευνήσουμε το παρελθόν μας. Έχεις δει για κάτι να σωθεί. Αυτό είναι waypoint, καλά θυμάμαι. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Δεν λειτουργεί. You there, over here. Excuse me, I'll use that blade of yours. Curse my luck. Δεν πάρουμε άλλο αυτή τη στιγμή, απλά προχωράω το story και απλά βρίσκω μπροστά μου διάφορα items που πρέπει να
Τα βλέπω να φωτίζουν και θέλω να πάω να τα πάρω. Οπότε ότι είναι στον δρόμο μου. Η Jill χρησιμοποιεί πάγο διότι είναι chill. Είναι το dominant της Siva. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey. We'd made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something in you. Do us a favor. All right. Έφτασα στα 10. Πολύ έβαλες. Look hungry, all right. Hungry and mean. Don't let them get away. That's enough. How to find this Bryce and let him know the road's safe. Από εδώ τι έχει. Όπα. Καλοκαίρι και το σύστημα το ανέκδοτό του. Δεκτό. Κάτσε γιατί εδώ φωτίζουν πολλά τώρα. Κοίτα εδώ ένα τύπο ρε. Όπα ρε. Όπου δεν έχω και πόσο καλά πάρω. Αυτό δεν το είδαμε. Θα το έβγαλα πολύ περισσότερο τα μάτια. Αυτοί από πού ήρθανε? Από πού είναι ρε μαλάκα αυτό τώρα? Δεν ξέρω γιατί άλλο τώρα και σε κάποια φάση δεν χειλάρει ρε φίλε. Α, βλέπεις τώρα δεν χειλάρει, δεν καταλάβανε γιατί. Ουφ. Βλέπω είναι πεθάνε στον ύπνο, ναι. Αφού τύπος έκανε 20 ώρες stream, θα πεθάνε στον ύπνο.
Κατρόμαξα, τι σε είπα. You, Bryce? Δεν έχει δώσει cure το game ακόμα. Πες να μην δώσει καθόλου, δεν έχω ιδέα. Πώς ήσουν εσύ ο Ιφέντα που παλεύεις με τον Phoenix? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Μπορείς εσύ, βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο με την κουκούλα να γίνεσαι Ifrit, ο οποίος κατέβασε την κουκούλα και μοιάζει σαν τον Τζόσουα, ο οποίος Τζόσουα ήταν σε μικρή ηλικία τότε. Περιμένω λίγο να απαγορίσει το story για να δω. Κατακόκκινος είμαι. Look, the windmills. That must be Eastpool. Να είναι αυτό ένα ωραίο potion. I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. This area seemed a very different place back then. Εδώ έχει, λες τίποτα? Νομίζω το χαρακτήρας να έχει δύο beasts. Τι εννοείς? Έχουμε το Phoenix και την Καρούντα. Eastpool, the Imperial Province. Μάλιστα. Quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. Οπα. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's Oh. wife. Lady Hannah. Oh, I knew it was you. You haven't changed at all. Δεν κάνεις κανένα summon. And Jill too. Απλά παίρνεις τις δυνάμεις της. So good to see you both again. Και μπορείς να κάνεις να τις αναπτύξεις ουσιαστικά γη το skill tree. It's good to see you too. 13 χρόνια ισχύει. Ο Ifrit πιο μπιστή είναι. Τι εννοείς, δεν έχουμε πάρει ακόμα τις δυνάμεις του Ifrit. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το Phoenix. You simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. Γενικά, ας τον άντρα σου. Μην μιλήσουμε καλύτερα για τον άντρα σου, τι έγινε. And you have been wandering the world ever since. Ας το καλύτερα. I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, to take to the road at such a tender age. It wasn't easy, but we survived, and now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty.
Α, η μάνα που το πρόδωσε είναι ακόμα εδώ. Και παντρεύτηκε τον άλλον, ναι. Yes. Of course. Τι θα έκανε? Oh, forgive me. I didn't mean to... Please. There is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. He never returned from Phoenix Gate. I'm sorry. Clive. My poor child. You look pale. All this traveling must have taken its toll. I insist you rest. We can talk later. Πάντως, στη Square κουστάρουν πάρα πολύ να παίζουν με το μυαλό του πρωταγωνιστή, έτσι. Μία με αυτόν, μία με τον Cloud. Τους γαμάνε το μυαλό συνέχεια. Are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Και το δικό μας επίσης. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Πάνε καλή, πάνε. Καμιά γάτα θα κυνηγάει. 13 years, without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. Ναι, με το The only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? I ask myself the same. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmekia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. I'm sorry. Do you remember that night on the balcony, when we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. You came back to me. The heavens must have a plan for us. Welcome, Andrew. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Final Fantasy είναι, δεν γίνονται έτσι απλά αυτά τα πράγματα. Και αλλά η Jill δεν έχει cure. Δεν νομίζω. Ξεκουράστηκαν τα παιδιά, πώς κάνετε έτσι?
Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. Καλά, μόνο Φέντζον δεν είναι, αλλά You look just like Elwyn did when he was θυμίζει your age. πολύ... θυμίζει πολύ τέτοιο. How did you come to have some of my Α, father's old καινούριο clothes? armor. Oh, before Elwyn became Archduke, Ωραίο είναι. our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Τώρα. Το cure είναι I'm heal. grateful for them. And sorry for depriving you of your memories. Clive Not at Belmont. all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Πού σε έκονα, Σάβη, καλησπέρα. Και πάλι βλέπω την ίδια ώρα, οπότε μάλλον δουλειά θα είσαι πάλι. Thank you. Το πιο βαθύ λυσολτίο, Σάρια. Yes. Πιο κάτω δεν πάει. Φτάνει αφαλώς σχεδόν. No, I should thank you. It may only have been for a short while. But seeing you Κάθε again μέρα, took ρε. me back to happier times. Υπομονή. Όλα good. Εδώ συνεχίζουμε την παιχνιδάρα. Εσύ πώς είσαι? My lord and lady. And you, Lady Hannah. Ω, και σπαθί έδωσε. North. You should take us all the way to Phoenix Gate. Let's Not go. bad. Well met, friend. Invictus. See you then. Make for the Phoenix Gate. Σαν endgame armor είναι αυτό. Ισχύει, είναι ωραίο. Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασες. And that would Καλή be true ξεκούραση. even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Ναι, το αργό πατέρα. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble family. When the Ironbloods sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Μάλιστα. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me. They're yours, Γαμάει το armor, by πολύ ωραία. right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed,
Many of them used to serve your house, and still considered the Rossfields their master. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long, but still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face... Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, αν φίνιστε. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση, παιδάκια, καλή ξεκούραση στο πληκτέ. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. All right, let's ask around. Good day, milady. I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Funny. He's usually down by the well at this hour. Η φωνή που έχει μικρή της μάθης περισσότερο, ήταν πιο βαρκάμικη. Ναι, ήταν ωραία, ισχύει. I'm sorry. Τώρα ακούγεται λίγο πιο όρημη. Oh, he worked in the kitchens at Rosalest Castle back in the day. Still thinks he's there now. Καλώς το Κώστα. Καλώς τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για το ρεντάκι, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Thank you. We'll keep looking. Τι κάνουμε, παιδιά, πώς είμαστε? Πώς πήγε το game? Είδα, παίξατε Layers of Fear για ένα ντεμάκι, Πώς πήγε? Καλά έκανες. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλώς τον Ντέλ, καλώς τη ζωή, καλώς την Εύη, καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε, παιδάκια, πώς είστε? You wouldn't happen to have seen him. You mean the old boy who always waits by the well? Yes, that... What business do you have? We are, in a way. Well, then it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I never would have left if Archduke It wasn't the same when the Duchess took over, though. Oh, the levy's going up and up and up, even as the blight took out. Oh, listen to me. I'm afraid I can't help you with your bearer either. Though I doubt he'll have gone far. He comes here every day. Πολύ ωραία μουσική τα δύο. Τι φάση ήταν το ντεμάκι που έπαιξες? Τι λέει Ντέλ, πώς πήγε το μαθηματάκι? Νομίζω τα έδωσες χθες. Αν θυμάμαι καλά, ή σήμερα θα δίνες? Hold on a mo. Patrick the Chocobo Keeper might know where your bearer is. He's taken the old boy under his wing, so to speak. You should go and have a word with him. Patrick the Chocobo Keeper. Όπο, δεν σε δω σκηνικό. Ωραίο. Making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Ρε φίλε, η Βασίλισσα θα είναι κανένα τρελό, τόσο ξέρω για νύχα μούλης. Η Βασίλισσα να ξέρεις ποια είναι. Παίζει να είναι η μάνα του, που παντρεύτηκε άλλον. Και θα υπάρξει reunion μάλλον. Από FF ξέρω μόνο το 13 έχει καμία σχέση με το story. Όχι, όλα τα FF είναι ξεχωριστά μεταξύ τους, όλα. Το Λούτο, πολύ δυνατό, πρέπει να έχει καλό story. Μα δεν έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας. Λούτο, Οκ, θα το τσεκάρω.
Είναι από τα καινούργια demo που βγάλανε πρόσφατα το Steam. Καληνύχτα, Λία. Thank you γιατί πέρασες. Καλή ξεκούραση. That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I. Σχετικά πρόσφατα. Δεν το άκουσα γι' αυτό. Το λέει Σοφία πώς είναι. Thank you, Μαρία. Καλή ξεκούραση. So that's how it is. Well then, if you're acting under orders, he's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. Κάτι θα κάνουμε με horror όσον αφορά τα γενέθλιά μου τον άλλο μήνα, οπότε θέλω ιδέες. Understood. You keep searching here. We'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. Οπότε ναι, θα το τσεκάρω σίγουρα. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Drink up now, my... Still no sign. Could he have strayed even further? Έχει όλα μέσα. Στο λέω Σοφία, ειδικά το είναι αρκετά καλό παιχνίδι. Δεν είναι τρέλος, δεν τζάμιστες και λοιπά, αλλά είναι καλό. Οπα, πάω καλά από εδώ. Έχει όλα μέσα, πολύ ωραίο voice acting, ωραία. Θα είναι, θα το τσεκάρω γι' αυτό. Σκέφτομαι να κάνω κάτι με horror, έτσι, ένα special streamάκι. Οπότε θέλω 2-3 επιλογές για να έχουμε ποικιλία. Σε έχω έτοιμα κάπου εκεί κοντά στα γενέθλια. Θα το οργανώσουμε εκείνη τις μέρες. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. Easy. Just what I needed. Ας δεν έχεις κάτι δυνατό να μου πεις, να σου πω τι θες. Γενικά θα ρωτήσω προτάσεις. Θα ρωτήσω όταν έρθει η ώρα, θα ρωτήσω. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long. Έλα ρε Γιάννη, πού είσαι? Τι λέει, πώς είσαι? Τον Darkwood το παίξαμε. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Δεν είχε όπλο. Είχα όπλο, αλλά δεν είχα σφαίρες. Τι λέει Γιάννη, πώς είσαι? Τίποτα νέο. Κάψιμο δηλαδή, Diablo και Snap, We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you. Diablo, Snap και ύπνος. Αυτά είναι. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day.
Θα δω κι αν είστε δεμπάκερ αυτές τις μέρες. Μακάρι. Θα δούμε. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα, θα τα δούμε. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. Μπορεί να μην ξαναπαίξει χώρο, αλλά θα αξίζει. Unless a miracle happens, we Ισχύει. won't be able to Μία spare φορά a θα δεις crust αυτά. of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak. Thank you, my lord. Άντε, άσε με να πάω στο Phoenix. Passing through Eastpool on your way back, I should very much like to speak regarding the future of the village and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Quest complete. Άντε, άσε με να πάω στο τέτοιο. The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. Ocean. Nice. Blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, Τι their είναι fields will τώρα? turn to this. No plants. No animals. No life. And no monsters. Oils. I suppose that's one small A lot of mercy. people. Τώρα τελείωσα το Won't be able to μαγαζί. use any magic here. Another thing Τι to λέει το worry FF, about. ωραίο είναι, πολύ As if ωραίο. the absence of ether didn't Μ' cause αρέσει enough πάρα πολύ με problems. στιγμής. Take away the land's life force, and problems are all that's left. I can hardly imagine what this place used to look like before the blight took Τι ώρα it. πήγα να φάω και μόλις μπήκα σπίτι. Τι καλό φάγαμε. It was beautiful. Καλά, όλα good εδώ, συνεχίζουμε. Σεραφίνο. Πήγε στα κοντινά. Ή τέλος φτάσαμε ρε φίλε. Τόση ώρα κάνουμε τον αγκαριομάχο να δούμε. Έχω να φάω πολλά καιρό από το Σεραφίνο. Phoenix Gate. Πάρα πολύ καιρό, αλλά έχει σταδιακά κόσμο αυτό. Where it all went wrong. Come on, Clive. Και ο γιος γίνει άλλο επίπεδο. Α, έχει διαφορετικό γύρο για ανάλογα τον Time to πελάτη. discover the truth. Σοπα ρε. Πες το παπά της Ελλήνας να έρθει όταν πηγαίνω κι εγώ ρε εσύ να δούμε. Λες, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω τώρα εδώ θα γίνει το σκηνικό το καλό. Εδώ τώρα με τα memories. Πολύ ωραία πάει το game και ξεκίνησε full δυναμικά. Με κάτι cutscenes τρελαμένα. Κατεβάζουν White Walkers. Πίπο, αυτό που
ήθελα να σου πω, σε περίπτωση που δεν κοιμηθείς, θα σου πω μετά. It's almost as if time had stood still. Εσύ με τους Nice. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Μπέρι τη μεμόρισε. Εδώ σίγουρα θα γίνει καλή, να ξέρεις κάτι. Could I have done this? Could anyone? Μαλάκα από το battle, What is it, Torgal? Μπάρε τροπέτα, καλή νύχτα. Καλή ξεκούραση. That's him. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. Πάμε να δούμε σιγά τώρα. Where is he? Nowhere to be seen. Damn it! He's like a bloody eel. What is this place, anyway? Some sort of shrine? Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The gate? It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Αυτό ήταν που ο Τζόσουα που πήθε ήταν destined να ανοίξει. Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. Αυτό είναι το απόδειτο. None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Κουσέραστα και καλησπέρα. Καλώς τον. Ποντάρο Άλακαν. Καλή. Thank you, Joshua. Are you sure about this? Nevermore. Μου ψήσει λίγο το λαιμό τώρα. Έχω πολύ καιρό να πιω. Oh. The Hall of the Ancestors. Another gate. Let's see if this one opens. Could this place
really be a fallen ruin. Αλλά κάτι γίνεται εδώ. Could hardly call it a ruin. It's perfect. Like it was built yesterday. Have you ever seen anything like this? Jill? Omega, εσύ. What do we do? The usual. Fallen back. Η μπακάρδε λεβέταρη. Ένα τζινάκι δοσερό, συμφωνώ. Αυτός δεν τάει. No. How can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Έχει φωτόσπαθο, ναι. Όλα αυτά είναι σίγουρα άλλαγα, εντάξει. Λογικά κάποιο μποσάκι δεν είναι μακριά. Λεγμένο αιώνες τώρα. Ακόμα ζουν από το θες να το με τα σιδερά. Ισχύει. Looks like you can take a beating. Then let's give it one. Oh! Not this time. You know what to do. Πόνες εκεί. Not this time. Αλλά, ναι, ρε μάλλον. Έλα, του έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα.
Πάρε και μπάκα τα κάνει το. Does any of this make sense to you? None. Let's find the hooded man and leave. Του γάμισες. Ισχύει. Ισχύει, αυτό του γάμισε. Αλλά και τι γίνεται εδώ. Μου θυμίζει σκηνικά μόρια το παιχνίδι από Άρχοντα. Αυτά τα μισό ρε μαλάκι. Στο remake που έσαγαν είναι ό,τι χειρότερα, ναι. Δεν σας κάνεις κανένας μπάλο. Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us, I expect. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Για 200 κιλό, Let's keep looking. This won't be easy. Οι δυο μας τώρα. My wounds, boy. Αλλά γιατί με πιάνει αυτό τώρα, έλα. Ω.
Κοίτα εδώ. Έλα, τώρα οι δυο μας. Αχ, δεν πρόλαβα να το ίσω, θα κάνω το από αυτό. Ουφ, GG. Τους χρησιμοποιούν τα περιόριστα MB. Είσαι σωστά, είστε και δουλειάζετε. Δεν σε χάλασε. Look out! There's more of them. They'll fall like the rest. Ω, μαλάκα. Τις κάνει και δώρα αυτά. Φτάσαμε. Φτάσαμε όπου να ήταν να φτάσουμε, φτάσαμε. Καλό βράδυ, Μιανάκο. Καλή ξεκούραση. Όχι, είναι ο Guardian από το τέτοιο, Oh no. Θα πονέσουμε λίγο εδώ. Seems the feeling's mutual. Not this time. Whoa. Γιατί δεν χάνει άλλη ζωή. What?
drawing in energy. Not for long, it isn't. With me. Δεν θέλω να ξέρω τι θα γινόταν άμα το θα πετύχει. Κουέλι. Καλή νύχτα, Μαρία. Καλή ξεκουράση. Ωραίο fight. What Torgal. By the way, έχω μία 15, λέω κανένας με πού... Εννοείται. Εδώ θα είμαι. Να πούμε όποτε μπορέσεις. Να το κάνεις, εγώ δεν μπορώ. It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? Οπα θα φάει τα ένα βιανά, είναι πολύ ωραίο. Δεν πειράζει, το πιάσε νομίζω Μαρία το υπονοούμενο. Καλή ξεκούραση. They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Ναι, και εγώ θα περιμένω να δω τι γίνεται, ρε. Περιμένω να δω που θα καταλήξει όλο αυτό. Look. Είναι αυτό, throne room, Κάλλη μου βγάζει πολλά vibes τέτοιου, ρε, πώς το λέγονται. Is that some kind of mural? Η αμόρφω δεν έχω το όνομα. Πώς λέγεται, ρε γάμο το. Όχι, το σκηνικό μου φέρνει πολύ από το 14, πώς λεγότανε, ρε. Πώς λεγόταν ο βασιλιάς εκεί πέρα που πολεμούσε στο πρώτο raid, το μεγάλο. Γαμώτο, δεν θυμάμαι τώρα. Όχι ο Θόρνταν, στο μεγάλο το raid, το 12, το τελευταίο boss, στο θρόνο. Πώς λεγόταν, γάμο. All right then. Είναι αυτό, ρε μαλάκα. Leech. Τουλάχιστον θα πέφτει.
Πηγαίνω, αυτός δεν πέφτει. Πέφτει πολύ εύκολα αυτός. Άμα κάνω κανένα evade βέβαια. Holds even more secrets than we thought. Θέλω να δω που θα με βγάλει αυτό το μέρος. Look out! Έλα ρε Αστρέα, καλησπέρα. Λες, Ναι ρε. Σαν τέτοια τα παίρνω τα χείλη, σαν νερό τα πίνω. Well, that did something. Ναι, πρέπει να το τραβήξω για να είναι αλήθεια με τις τέτοια ώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Ωπα ρε, κάτσε, ξαναπήγαμε πίσω. Α, σε ξαναπάει πίσω. Είναι το raid που λες. Το πρώτο raid. Του Realm Reborn είναι τα raids νομίζω. Ή του Heavensward. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα γάμο το, αλλά... Α, πέρχεσαι, σκοτώνεις αυτούς και κάτι γεμίζει στο βασικό room, Να. Όχι, Κάλλη, είναι ο τέτοιος, εκείνο που παρουσίασαν σαν θεό, που ήταν και ο βοηθός του Ζένος, του Ζήνος. Τον είχε βασιλιά, πώς τον λέγανε, άμμο. Θα σκάζω τώρα, δεν θυμάμαι ρε, συγγνώμη. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, για να δούμε, πάμε κεντρική αίθουσα. Άρθουρ. Μπάμπι. So, it isn't a dead end after all. Για να δούμε. Γιατί ήρθαμε εδώ. Διαπόδητερη. Εδώ είναι που παλέψαμε με το τέτοιον. Με τον Τζόσουα. Εδώ είναι οι πύργοι που τους διαλύαμε. How old
old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Ναι, γιατί η οικογραφία ήταν μάλλον. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. You're him. The second dominant of fire. Who are you? The fuck, τι συμβαίνει ακριβώς? I'm back. Joshua! Stop it! Please! Stop! I did this. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Joshua. I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran. From everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Ισχύει.
Ifrit. Show me who you truly are. What the fuck? Λογικά. Πολύ fair fight. Έλα ρε Ροζ, πού είσαι? Καλησπέρα. Έλα λίγο ακόμα. Ουσιαστικά πάλεψε με τον Ifrit μέσα το από ό,τι κατάλαβα. Και ουσιαστικά τον έκανε master τώρα, γιατί αποδέχτηκε το θάνατο του Τζόσουα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Infernal Shadow.
Έλατε. Hellfire. The fuck? Έλα καλά πάει, ακόμα μία φορά στα άγγελ και πέθανε λογικά. Είναι πολύ ωραίο το κομματρό σου. Δεν λέω να το στέκω μου αυτό. No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are. Όπα, limit break. Accept the truth. Show yourself, Ifrit. Είναι άρρωστο, είναι άρρωστο.
τώρα η F5 εναντίον Ιμφρίτ. Uppercut. Γάμισε. Ποιος είναι όμως που του μιλάει, ρε φίλε? Clive, are you all right? Μπαμπάρι δεν πήρα αυτή, Jill. It's nothing. I'll be fine. Και δικαιός Δανή, φαντάζεσαι. No more chasing shadows. The hooded man isn't here. We should go. Είναι αυτός εκεί πάνω, ρε φίλε? Κάτι σαν ο Θεός των Θεών. Το καλύτερο Σάμον. Το καλύτερο Icon. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. But not before I learn the whole truth. How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who
is the hooded man who brought us here? Έλατε. And what does he want? Αυτό ρωτάω κι εγώ από την αρχή. I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. Ουσιαστικά δείχνει ότι ταιριάζουν και οι δύο μεταξύ τους, διότι έχουν και οι δύο το ίδιο guild. Thank you, Jill. Ναι. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Ποιος είσαι ρε μαλάκα εσύ? Ποιος είναι αυτός γάμο την τρέλα μου? Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said, Sid paid him. I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Find out where he is. I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to hell. Out. Now! Yes, my lord. Λες να έχει μέσα κανένα κεφάλι της Μπενεντίκτα. Κάποιος της έκοψε το κεφάλι και το έβαλε ότι και καλά το κανοσείτε. If it awoken, has gained control of the icon, allowing access to new iconic abilities such as Ignition, a free launch that drives back enemies, while continuing continuous damage as well as unlocking the limit break. Slots for refit abilities are set with those of the Phoenix, and can be confirmed via the Abilities tab. Και το Limit Break. Increase attack and speed. Α, και σου δίνει και HP ταυτόχρονα.
So, what next? We return to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah, amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction. Και πάλι ήταν, γι' αυτό δεν το έδειξε.